Barka da warhaka. Wannan shine babi na ɗaya a cikin wannan ɓangaren mai taken harshen alama na hypertext wato HTML5. Abubuwan da babin ya ƙunsa. Menene HTML? Taƙaitaccen tarihin yaren HTML. Muhimmancin yaren HTML. Gazawar yaren HTML. Idan aka ce HTML a yaren Turanci na nufin Hypertext Markup Language, wato harshen alama na hypertext da Hausa. HTML yare ne da masanansa ke iya magana da na'urar kwamfuta a fakaice ta hanyar amfani da web browser. Ita web browser software ce da babban amfaninta shine buɗe shafukan yanar gizo sannan kuma ta baka dama kai yi yadda kake so da su fejikan, kamar ajiyewa wato saving, buga su a takarda wato printing, turawa wani wato sharing da sauransu. Misalan web browser su ne kamar haka: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera Mini, Opera, Tor browser, Safari da sauransu. Takaitaccen tarihin yaren HTML. A cikin shekara ta 1991, wani mutum masanin kimiyyar kwamfuta kuma ɗan asalin Birtaniya mai suna Timothy Berners-Lee, wanda aka fi sanin shi da Tim Berners-Lee, shi ya ƙirƙiri wannan fasaha ta HTML a lokacin da yake wani kwantaragi a cibiyar nazarin physics ta SAN, wato European Organization for Nuclear Research da ke ƙasar Switzerland. Muhimmancin yaren HTML. Daga cikin muhimmancin yaren HTML sun haɗa da shine gama garin yaren kwamfuta da ake shiryawa domin fitar da tsarin shafukan yanar gizo-gizo wato structuring web pages. Shine ƙashin bayan kowane feji a yanar gizo-gizo wato backbone of all web pages. HTML yana iya amfani a kusan duk wata na'ura da ka iya amfani da yanar gizo, misali kwamfuta, wayar hannu da sauransu. Yana da sauƙin ganewa har ma mutum yakan koye shi da kanshi. HTML ba shi da nauyi, don haka web browsers suna saurin buɗe shafukan da aka tsara da shi. Ana iya sarrafa shi ta hanyoyi da dama. Misali, za a iya cakuɗa shi da wasu yarurrukan kamar su CSS, JavaScript, VBScript da sauransu. Gazawar yaren HTML. Daga cikin abubuwan da yaren HTML ya gaza sun haɗa da sandararren abu ne wato static. Ana iya ƙirƙirar static web pages ne kaɗai da HTML, wanda ke buƙatar sabuntawa wato update ɗaya bayan ɗaya yayin da buƙatar hakan ta taso. Ma'ana ba za a iya saita shi ya riƙa sabunta kansa da kansa ba, kamar yadda wasu daga cikin yarukan gina shafin yanar gizo suke. Yana sassaɓawa wajen bayyana shafukan yanar gizo daga wata browser zuwa wata. Abin nufi a nan, idan aka buɗe shafin da aka yi da HTML a browser ta Internet Explorer, ana iya samun canjin launi da ma wasu abubuwan da idan aka buɗe a wata browser daban kamar Google Chrome. Yana da ƙarancin damammakin ƙawata fejikan yanar gizo wato styling web pages. Duk da an ƙirƙiro fasahar HTML ne saboda a iya fitar da tsarin fejikan yanar gizo kawai.